Dobrego dnia. Дуже радію зустрітися з вами в Судаках. Професор Светлана Михайловна, дякую за ваше запрошення. I'm sorry to keep you from lunch. You must be very hungry. We have time, 2 hours. Доктор Чок просит прощения за то, что задерживает ланч, обед, вот, потому что аудитория может проголодаться. I want to describe to you what I believe to be the new way to treat stroke and neurological injury. Доктор Чок попытается описать сегодня то, что с его точки зрения является новым подходом, новым взглядом к лечению мозга после инсульта. Treatment of stroke has essentially failed. The only treatment we have is thrombolysis, opening the clot. In the United States, maybe 5% of patients get TPA, get tissue plasminogen activator, the thrombolytic agent. And those who receive treatment, few of them return to normal neurological function. Лечение инсульта, которое мы имеем до сегодняшнего дня, было практически одним сплошным разочарованием. У нас нет настоящих лекарств, которые радикально помогают лечить инсульт. Единственное, чем мы располагаем, это внутривенный тромболизис. В Соединенных Штатах на сегодняшний день менее 5% пациентов получают внутривенную тромболитическую терапию при ишемическом инсульте. И даже те пациенты, которые ее получают, у них редко происходит чудо, и они полностью возвращаются к тому состоянию, которое было до инсульта. The problem is, we have focused our entire attention, our treatments, on neuroprotection, on the lesion. What we have to do is really to treat the intact brain, to stimulate endogenous restorative processes that are present in the brain. So forget about the lesion. Don't necessarily treat the lesion. Stabilize your patient, but in terms of promoting neurological recovery, let's see what we can do to turn on, to amplify restorative processes that are present in the intact brain. В чем же проблема? Почему столько усилий не принесли желаемых плодов? Проблема в том, что внимание наше было практически полностью приковано к очагу, к поврежденной части мозга. А новый подход, новый взгляд состоит в том, чтобы посмотреть на здоровую оставшуюся часть мозга и попытаться стимулировать, усилить, сделать более активными процессы восстановления и компенсации тех потерь, которые понес мозг. То есть забыть об очаге и обратить свое внимание на оставшуюся часть мозга. Many of your patients improve over time, even elderly patients. Why? Because the brain is very plastic. There are restorative processes that are stimulated after a stroke. Большинство ваших пациентов, которые перенесли инсульт, со временем улучшаются, их дефицит уменьшается. Даже люди старческого возраста. Почему? Потому что мозг является очень пластичным.
И у него есть огромный потенциал в любом возрасте компенсировать те нарушения, которые возникли. Our job is to amplify, to increase those endogenous restorative processes. And we can do that multiple ways. We can do that using stem cell or cell-based therapies and certain pharmacological therapies. И наша задача в основном состоит в том, чтобы помочь, чтобы усилить эндогенные восстановительные процессы в мозге. И мы можем добиться этой цели двумя путями, или несколькими путями. Одним из них является клеточная терапия или использование стволовых клеток, а другим подходом являются фармакологические воздействия. Now, what are these restorative processes that occur in your brain, in my brain, in the rodent's brain? They are angiogenesis, neurogenesis, neurite outgrowth that interact in a way to create improvement, neurological restoration. Using cell and pharmacological therapies, we can increase the angiogenesis, the neurogenesis, and the interactive neurite outgrowth to promote and improve neurological outcome. Какие же процессы, какие механизмы лежат в основе восстановления, которое происходит в мозге доктора Чопа, в моем и в вашем мозге, происходит каждый день? Это процессы ангиогенеза, образования новых сосудов, процессы нейрогенеза, образования новых клеток мозга и реорганизации отростков аксонов и дендритов мозга. И те воздействия лечебные, которые могут стимулировать эти процессы, они реализуются, их эффекты реализуются именно посредством этих механизмов. Let me prove to you, let me demonstrate that we can greatly improve neurological outcome. If you have a stroke, and you're lucky to be in a city with a gift TPA, you get to the hospital in 4.5 hours, you may get TPA, and you may get a little better. Let me describe how I can take an animal with a malignant stroke and treat the animal 1 week after the stroke and greatly improve neurological outcome. Позвольте продемонстрировать вам те факты, которые подтверждают нашу возможность влиять на восстановление мозга. Если у пациента случится инсульт и ему повезло, он находится в близости крупной больницы, может добраться до этой больницы или быть доставлен в пределах 4-4,5 часов, получить лечение альтеплазой, и, возможно, его состояние несколько улучшится после этого. Давайте посмотрим на большую часть пациентов, и в частности на модель инсульта у животных. Крыса, которая перенесла инсульт, лечение ей проводилось неделю спустя после тяжелого массивного инфаркта мозга. We do many neurological tests on the animals, more than we do on the humans. Let me give you an example of one type of test, a somatosensory test, and I'll demonstrate to you that treatment with a cell-based therapy greatly improves neurological outcome. При экспериментах на животных в модели инсульта выполняется очень много различных тестов и исследований, значительно больше, чем у людей. И вот одним из таких тестов, о которых сейчас скажет доктор Чоп, это соматосенсорный тест. So, look, this test, we take little red sticky tabs, put it on the paws of the animal. If you are a normal animal from, let's say, Kiev or even Sudan, you rip them off very, very rapidly when you don't have a stroke. However, if you have a stroke,
you have somatosensory deficits, and it takes you much longer to remove the sticky tabs. Одним из таких тестов, о котором сейчас идет речь, это на передние лапы крысы наклеиваются клейкие метки. И нормальное животное, которое живет в Киеве или в Судаке, очень быстро избавляется от этих меток, потому что ему не нравятся эти приклеенные эти метки. Однако животное, которое перенесло инсульт, ввиду сенсомоторного дефицита, ему требуется значительно больше времени для того, чтобы избавиться от этих клейких меток. So prior to stroke, my animals take off the tabs, give the animal a stroke. Takes a long time to remove the tab. 1 week later, I treat with a stem cell therapy. And you see that the animals that receive the treatment have a dramatic and highly significant improvement in their neurological outcome compared to the control animals. Вы видите на этом слайде, как драматически увеличивается время, требующееся животному для удаления клейких меток после инсульта. Вы видите исходный уровень, и он возрастает до 120 секунд. А затем, через неделю, 7-й день, одна опытная группа животных получает лечение, и она обозначена красным, и вы видите, что по сравнению с контрольной группой, которая обозначена черным, совершенно резко снижается время, которое требуется животному для удаления этих меток. The question is, why? What is happening to that brain? What are my cells doing to that brain? And essentially, I'm going to tell you that when you give a therapy, whether it's a pharmacological therapy like cerebrolizin or a cell-based, a stem cell therapy, what the cells are doing is that they're acting like little generals. They go into the brain and they stimulate the brain's parenchymal cells, primarily the astrocytes, to produce many trophic factors, very restorative factors. Почему? Почему клеточная терапия в данном случае позволяет так существенно уменьшить неврологический дефицит? Что происходит в мозге животных, которое приводит к такому выраженному эффекту? И здесь профессор Чоп сейчас пытается продемонстрировать, что любое воздействие, будь то клеточная терапия или лечение нейротрофическими факторами, такими как церебролизин, запускает одни и те же процессы и механизмы в головном мозге. Клетки, виденные, действуют как командиры. Они попадают в головной мозг и заставляют клетки собственного головного мозга животного продуцировать определенные биологически активные вещества. A brief experiment. Let me describe this to you. It's very interesting. Let me take an animal. Give an animal a stroke. Let me take human cells. Maybe I'll take from the cord blood or bone marrow. Let me take human cells and give the animal human cells. And what I'm going to show you is that when I take an animal and give them human cells, the animal produces trophic factors like vascular endothelial growth factor. That is animal growth factor, not human growth factor. So when I give a stem cell to an animal, when I give a human stem cell to an animal, I turn on the animal's own brain, the astrocytes, to produce factors like vascular endothelial growth factor. And these factors have extraordinary restorative capacity. Позвольте описать вам один эксперимент, очень краткий. Возьмем животное, крысу, смоделируем у нее инсульт.
А затем возьмем мезонхимальные стволовые клетки, человеческие мезонхимальные стволовые клетки. Они могут быть получены из кордовой крови или из костного мозга человека. И введем внутривенно крысе мезонхимальные стволовые клетки, человеческие. И это приведет к тому, что существенно увеличится продукция трофических факторов, нейротрофических факторов в мозге крысы. Интересно то, что это будут крысиные нейротрофические факторы, а не человеческие. То есть это не привнесенные клетками, введенными в организм крысы, а эти клетки заставили работать, включили собственные эндогенные процессы экспрессии генов синтеза белка, что привело к увеличению концентрации нейротрофических факторов, в частности такого, как фактор роста сосудистого эндотелия. Vascular endothelial growth factor does many things to the brain. One thing it does is turn on angiogenesis, the production of new blood vessels. And if one looks at the boundary of the infarction in animals that received a restorative therapy, you see a significant increase in vascular density, production of new blood vessels. Эффекты фактора роста сосудистого эндотелия, они плиотропны, они многообразны. Одним из этих эффектов является стимуляция ангиогенеза. И вы видите на правой фотографии сверху, как изменяется плотность сосудов по периферии инфаркта мозга, на границе инфаркта мозга. То есть плотность сосудов существенно увеличивается. So the question is, why do you care if there's an increase in blood vessels in an infarcted brain? The reason you care is that when you have new blood vessels, when you have a process of angiogenesis, these new blood vessels act as little factories. They themselves produce other restorative factors like BDNF, IGF, FGF that create a restorative environment in the brain. Казалось бы, ну и что с того? Какое значение для клиницистов имеет то, что увеличивается плотность сосудов на границе инфаркта? Оказывается, что эти эндотелиальные клетки, новые, которые там образовались, они сами по себе запускают определенный каскад реакций. Они сами синтезируют другие нейротрофические факторы, такой как трофический фактор мозгового происхождения, и, соответственно, запускают, стимулируют следующие этапы этого каскада. What these factors do that are produced by the astrocytes and the new blood vessels is that they amplify the production of new neuroblasts, of new brain cells. There are two primary sites in your brain, in my brain, and all animals' brain, where there's a production of new brain cells. One is the hippocampus in the dentate gyrus. The other site, which is very important for stroke, neural injury, and neurodegenerative disease, is, is the production of new cells along the lateral ventricle. Таким образом, одним из эффектов продукции трофических факторов клетками эндотелия сосудистого является стимуляция нейрогенеза, образование новых клеток предшественников нейронов, нейробластов. В мозге, в вашем мозге, в моем мозге, в мозге доктора Чопа существуют две важнейших зоны, где могут образовываться новые нервные клетки. Одна из них – это зубчатое ядро гиппокампа, а вторая – это субвентрикулярная зона, которая располагается вдоль бокового желудочка. Under normal conditions, you are constantly producing new brain cells. If you have a stroke, there's an increase in the production of neuroblasts.
If you have a stroke and you treat with a restorative agent, whether it's a cell-based or pharmacologic agent, there's an amplification, there's a significant increase in the production of new brain cells. У нас с вами ежедневно образуются новые клетки в головном мозге. Если пациент переносит инсульт, нейрогенез усиливается. А если вы подвергаете его лечению определенными восстановительными средствами, такими как клеточная терапия или фармакологические средства, то этот процесс еще амплифицируется. Вот, с клеток образуется еще больше. What do these cells do? These cells are produced along the subventricular zone. In the intact brain, in your brain, these cells travel down the rostral migratory stream to the olfactory bulb. If, however, you have an injury to your brain, if you have a stroke or a trauma or a degenerative disease, these cells go, these neuroblasts go off the road, off the highway, and they go to the site of injury. Particularly, they go to the vasculature, the angiogenic vasculature around the boundary of the lesion. В здоровом мозге, таком как мозг нашей аудитории, клетки, образующиеся в субвентрикулярной зоне, они мигрируют в обонятельную луковицу. В пострадавшем мозге, в мозге пациента, который перенес инсульт, черепно-мозговую травму или у которого развивается нейродегенеративное заболевание, эти клетки, они сходят со своего магистрального пути и мигрируют в ту зону, вот, которая получила это повреждение. And what I'm showing you over here, we'll get to the tango in a minute. I'm showing you blood vessel in the boundary zone, blood vessel in the boundary zone of the infarct, and these green labels here, these green labels are neuroblasts that are produced in the subventricular zone along the lateral ventricle that migrate to the blood vessels. На этом слайде вы видите картинка слева вверху, это кровеносные сосуды и нейробласты, новообразовавшиеся клетки, которые мигрировали в эти вновь образовавшиеся сосуды. What the blood vessels do is that they tango with the neuroblasts. The blood vessels turn the neuroblasts into neurons. Neuroblasts aren't identified cells. They're like I said, they're like teenagers. You don't know what they'll become. They can become neurons, astrocytes, oligodendrocytes, microglia, but when they go and they find a blood vessel, an angiogenic blood vessel, the blood vessels convert the neuroblasts into neurons, and conversely, the neuroblasts increase angiogenesis. And that's why I say they tango. И когда нейробласты попадают в новообразовавшиеся сосуды, начинается волшебное танго. Под влиянием новообразовавшихся сосудов нейробласты, которые являются клетками неопределенными, они могут превратиться в нейроны, они могут превратиться в клетки глии, олигодендроциты, микроциты, и они как тинейджеры, еще у них нет идентификации. И вот под влиянием этих сосудов они дифференцируются в нейроны. И наоборот, новообразовавшиеся сосуды продолжают расти под влиянием нейробластов. Именно поэтому вот доктор Чоп обозначил этот процесс как волшебное танго. So what have I told you so far, aside from making you hungry? I told you that when you have an injury to the brain,
there's increased angiogenesis and neurogenesis, and the production of many factors. That creates an environment within the brain that is very supportive for neurite outgrowth and essentially the rewiring of the brain. And now I want to describe to you how the brain and the whole central nervous system rewires in response to a restorative therapy, whether it's a cell-based or a pharmacological therapy. Таким образом, вскоре после повреждения головного мозга запускаются процессы выздоровления, восстановления головного мозга. И здесь и рост аксонов, и ветвление дендритов, и образование новых клеток. И вот сейчас мы посмотрим, каким образом за счет наших воздействий мы можем потенцировать, усилить, активизировать эти процессы восстановления мозга. There's rewiring after you have a stroke. There's rewiring along the boundary of the lesion, and you see an increase in axonal density and also a change in axonal architecture along the boundary of the lesion. Вы знаете прекрасно, что мозг функционирует по принципу электрических связей. И вот как происходит восстановление связей в мозге, в частности на границе инфаркта. Увеличивается не только плотность нервных отростков, но и их архитектура, вот их форма. Interestingly, not only is there rewiring in the ipsilateral hemisphere along the boundary of the lesion, but there's very robust neurite remodeling in the contralateral hemisphere. Удивительно, что процессы по восстановлению связей, модификации, реорганизации связей происходят не только там, где возникло повреждение мозга или в непосредственной близости от него, но и в противоположном полушарии головного мозга происходят такие же процессы. Let's do an experiment. If you inject a dye in one hemisphere, the dye will travel along the corpus callosum and label neurites, what are called mirror neurites, in the contralateral hemisphere. If you have a stroke, there's a significant increase in the neurites in the contralateral hemisphere. If you have a stroke and you treat with an agent like a stem cell therapy, there is an amplification of rewiring in the contralateral hemisphere to where the lesion is. Если ввести краску в ткань головного мозга на одной стороне, в одном полушарии, то происходит перемещение краски и окрашиваются нервные отростки контрлатеральной гемисферы, так называемые зеркальные нейроны, зеркальное окрашивание. Если пациент перенес инсульт и мозг его получил повреждение, то происходит реорганизация не только, как мы уже сказали, на стороне поражения, но и на противоположной стороне. А если вы воздействуете такими лечебными вмешательствами, как стволовые клетки, например, то реорганизация контрлатерального полушария происходит значительно активнее. Например, вот здесь вы видите снизу по центру фотография, как увеличивается плотность дендритов в контрлатеральном полушарии после введения стволовых клеток. Does this have any relationship to neurological outcome? If there's rewiring in the contralateral hemisphere, if you plot improvement in neurological function versus neurite outgrowth in the contralateral hemisphere, you see a highly significant correlation, which suggests that it is the rewiring in the opposite hemisphere of the brain that contributes in a very substantial way
to the improvement in neurological function? Почему же нас должно интересовать то, что происходит в противоположном полушарии головного мозга после инсульта? Имеет ли это какое-то клиническое значение? Оказывается, имеет. Если соотнести неврологические исходы, восстановление дефицита и плотность нервных отростков в противоположном полушарии, как показано на этом слайде, вы видите, наблюдается очень тесная связь между этими двумя явлениями и показателями. We tend, as neurologists, and in any specialty in medicine, to be very provincial, almost like Americans. We have an injury to the brain, we look at where the injury is, and maybe we look at the whole brain. But when we have a stroke and we have motor deficit depends very much on what's going on in the spinal cord. And no one ever looks at the plasticity, at what is going on, the remodeling in the spinal cord. Таким образом, мы с вами уже увидели, что у пациента, который перенес инсульт, нужно смотреть не столько и не только на очаг, сколько на весь его головной мозг и на те процессы, которые в нем происходят. Но мы, как неврологи, прекрасно знаем, что частью центральной нервной системы также является спинной мозг. И двигательное восстановление после инсульта очень тесно связано с тем, что происходит в спинном мозге, но никто никогда не обращает на него внимания. Let's do an experiment, and I will show you that after you have a stroke, there is neurite outgrowth in the cord, there's axonal remodeling in the cord, and if you treat with a stem cell therapy or a pharmacological therapy, there's a significant increase in the plasticity, in the rewiring in the cord. Таким образом, у пациента, который перенес инсульт, та часть спинного мозга, которая недостаточно получает корковой или церебральной в целом иннервации, в ней происходят определенные изменения. И наблюдается пластичность, аксоны растут из другой половины спинного мозга, которая получает в эту половину. А если вы проводите такое лечение, как терапия нейротрофическими факторами или стволовыми клетками, эти процессы протекают намного активнее. So very briefly, I take a dye. If the animal is normal or the human is normal, if I inject the dye in the left hemisphere, you label the right cord. If you have a stroke and you inject the dye in the left hemisphere, there is neurite outgrowth from the right cord into the left cord. If you have a stroke and I treat with a stem cell therapy, there's a significant increase in neurite outgrowth, in axonal remodeling from the right cord into the left cord. Это мы узнали после проведения определенных экспериментов. Если животному в левое полушарие ввести определенную краску, то она распространится по аксонам и окрасит правую половину спинного мозга животного. Если же животное при этом был смоделирован инсульт, сформировался инфаркт в правой половине головного мозга, в правом полушарии, то после введения такой же краски вы видите по центру снизу, что происходит рост аксонов с правой половины спинного мозга в левую половину спинного мозга. А если вы провели лечение стволовыми клетками или фармакологическое лечение, то этот процесс протекает значительно активнее. And this cord remodeling is highly correlated with improvement in neurological function. И такие процессы реорганизации спинного уже мозга имеют тесную корреляционную связь с двигательным восстановлением после инсульта. Okay, so what have I told you so far? I've described to you that the patient with a stroke, the animal with a stroke, has enormous plasticity going on in the brain.
There is angiogenesis that produces factors, neurogenesis, neurite outgrowth, plasticity throughout the central nervous system that contributes to the improvement in neurological function. And what we do when we use a cell-based therapy or a restorative therapy is to amplify, to increase what occurs naturally in your patients, even in the elderly patients. Давайте подытожим, о чем шла речь до сих пор. До сих пор мы говорили о том, что у пациента, который перенес повреждение мозга, такое как инсульт, существуют базовые эндогенные процессы, такие как ангиогенез, нейрогенез, ветвление нервных отростков, которые лежат в основе пластичности центральной нервной системы. Нейропластичность происходит в головном и спинном мозге, и именно это способствует восстановлению того дефицита, который появился в результате инсульта. И своим лечением, своими воздействиями мы можем потенцировать, активизировать, усиливать эти процессы, тем самым улучшая исход заболевания. I want to demonstrate to you now that there are multiple ways to stimulate these endogenous restorative processes. I described to you stem cell therapies, but we can also do that with agents like cerebrolysine. And very rapidly, I'm going to show you that an agent like cerebrolysine turns on many of the restorative processes that we actually observe with a stem cell therapy. Арсенал тех средств, которыми мы можем стимулировать восстановление мозга после повреждения, он довольно большой. До сих пор мы много говорили о клеточной терапии, лечении стволовыми клетками, как потенциально эффективном терапевтическом вмешательстве. Но вместо клеток могут быть использованы другие средства, в частности, такие как церебролизин, содержащие нейротрофические факторы. So, as we did before, give an animal a stroke. In this particular study, we treat the animal at 1 and 2 days after the stroke with the restorative agent, with cerebrolysine, and we do get, whoops, sorry, forget, I do this, and jet lag also. And what we see is a significant improvement. We can get a significant improvement in neurologic function when we treat 1 and 2 days after stroke with a pharmacological agent like cerebrolysine. Вы видите здесь модель инсульта у животных, и когда лечение начиналось через 1-2 дня от начала болезни, от того, как развился инсульт, то лечение с помощью лекарств, фармакологических агентов, тоже позволяло добиться некоторого улучшения. As I described to you before, if you remember a long time ago, that when you have a cell-based therapy, you stimulate the production of very important factors in the brain. One of those factors is vascular endothelial growth factor, and you could demonstrate that with an agent like cerebrolysine or some other pharmacologic agents, that if I take cells from the brain, whether they're endothelial cells, vascular cells in the brain, and I put in a little cerebrolysine, I can cause those cells to produce increase the production of vascular endothelial growth factor. Если помните, ранее мы говорили о том, что введение стволовых клеток способствует продукции своими клетками, клетками мозга животного важных нейротрофических факторов, таких как трофический фактор, фактор роста сосудистого эндотелия. Так вот, в данном эксперименте было выявлено, что введение церебролизина приводит к такому же эффекту. То есть клетки мозга животного увеличивают продукцию фактора роста сосудистого эндотелия. Remember neurogenesis?
that I told you that even in the aged brain, there's a production of neuroblasts in the hippocampus and the subventricular zone, and it's increased when they use the stem cell therapy. Likewise, I could demonstrate with certain pharmacologic therapies like cerebrolysine a significant increase in the production of neuroblasts along the lateral ventricle. Как вы помните, клеточная терапия, лечение стволовыми клетками усиливала нейрогенез, образование нейробластов в субвентрикулярной зоне вдоль бокового желудочка мозга. На данном слайде показано, что введение церебролизина сопровождалось подобными эффектами. Также значительно усиливался нейрогенез в субвентрикулярной зоне. These little teenage neuroblasts can also be driven to differentiate into neurons with cerebrolysine. И еще церебролизин помогает, как вы помните, нейробласты, это как тинейджеры, еще не имеющие собственной самоидентификации. Так вот, церебролизин помогает им также дифференцироваться в зрелые клетки, в нейроны. Okay. What have I told you? Essentially, I'm telling you to be very optimistic. There are new ways to think about the treatment of neurological injury and disease. Что хочет сказать в своем сообщении доктор Чо? Первое и главное, он хочет сказать, что у нас есть повод для оптимизма. Вот, есть другой угол зрения, другой способ посмотреть на состояние и изменения мозга после инсульта. Historically, we've treated the lesion, neuroprotection. That has led us to spend a lot of money, a big investment for very little return. Исторически, традиционно мы обращали наше внимание и занимались лечением инфарктного очага, погибшей, пострадавшей ткани. То есть занимались поисками нейропротекторов. Это привело к тому, что были затрачены колоссальные средства на поиск методов лечения, и отдача от этих инвестиций была крайне мала. I think that we are much better off and that we can have success if our focus is now on the intact central nervous system. If we can amplify, if we could stimulate what exists, the remodeling that normally occurs in the brain, if we can increase it, if we could stimulate it with an agent, with a pharmacologic agent or stem cell therapy, we can treat all patients. Что хочет сказать доктор Чоп, что можно сменить фокус. То есть перевести из центра нашего внимания с очага на всю оставшуюся сохранную центральную нервную систему. И именно воздействие на целостную, жизнеспособную, пластичную центральную нервную систему позволит добиться значительно лучших результатов в лечении инсульта. I'll finish up, just one or two more slides. And I want to take this another step forward. I'm telling you that we are treating the intact brain. If we're treating the intact brain, then our focus, our treatment is not restricted only to stroke. We can treat traumatic brain injury, we can treat peripheral neuropathies, we can treat neurodegenerative disease, we can treat intracerebral hemorrhage. So we have the opportunity to do far more than we have done historically. И если мы воздействуем не на патологический очаг, вот, который может быть разным, травма, инсульт или рассеянный склероз,
а на интактную часть центральной нервной системы, то наше лечение, оно не привязано к первопричине, к этиопатогенезу поражения мозга. Вот поскольку мы воздействуем на здоровую нервную ткань. So, I want to leave you with the thought that the future belongs to neurorestoration. И результаты такого воздействия могут быть значительно большими, значительно более заметными и внушительными, чем воздействие на патологический очаг. И в заключении доктор Чоп хочет сказать, что по его мнению будущее принадлежит восстановительной неврологии, тем воздействиям, которые направлены на восстановление мозга после повреждения. And primarily, I want to thank the wonderful translator. I want to thank you for your patience and your willingness to sit here till 1 o'clock and to listen to what I have to say. Thank you very much. I'm honored to be here. Спасибо вам за внимание, за терпение и за желание посмотреть глубже, разобраться в этой сложной проблеме. И благодарность переводчику. Спасибо.